net qualified. Welcome, madam. Kindly take over today's session, madam. Participants, sadhakas, please switch on your videos. And after the session, you can ask any doubts to her. Ma'am will clarify all doubts. Yes, madam. Kindly welcome, madam. Madam, you can unmute பண்ணிக்கோங்க madam. Yes, sir, என்னோடது கேட்டுச்சாங்க சார் உள்ள நேரம்? கேட்டுச்சு மேடம், கேட்டுச்சு மேடம். ஓகே, ஸ்ரீதேவி மேம் ப்ளீஸ். We cannot hear you, ma'am. Can you see the screen, please? Yes, தெரியுது மேடம். அந்த இதுவும் சேர்த்து தெரியுது. உங்களுடைய சைடு வியூ, சைட்ஸ்ல என்னென்ன வச்சிருக்கீங்களே அதுவும் சேர்த்து தெரியுது. நிறைய பிபிடி வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, அது கூட எங்களுக்கு தெரியுது. ஃபுல் ஸ்கிரீன் தந்துருங்க மேடம். டாபிக்லாம் வருது. எஸ் மேடம். எஸ் மேடம், நீங்க அப்படியே அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் மேடம். அன்மியூட் பண்ணீங்க. இப்போ தெரியல தெரியுது. Yes. Yeah. Yes, ma'am. Very good evening to one and all. Today we'll see the session about history of yoga and evolution of yoga, along with the contributions of various gurus, and a little bit about diet also. So being an introduction, it will be little lousy subject, but still very interesting things are there where we can say that our Indian traditional system is so interesting that the modern science is built on this traditional system of the Indian culture. So let's get on to the topic for today. So it's on history and evolution of yoga. If you could see the word yoga, if you are talking about yoga under the word yujjante anena iti yoga அப்படின்னா that which binds two things. அந்த two things வந்து எது வேணாலும் இருக்கலாம். எப்பவுமே நம்ம சிஸ்டத்துல இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் டெக்ஸ்ட்ல எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு விஷயம் சொன்னா அது வந்து வெரி பிராட் டைமென்ஷன்ஸ்ல இருக்கும். அந்த டூ திங்ஸ்ன்றது உங்களுக்கே கொடுத்துருவாங்க. குட் பேட், ஓகே, ஹாட் கோல்ட், ரைட், the physical body, mental body, okay, ida pingala nadi, anything you can take. So jante, okay, anena iti yoga appadina, that which unites two things is yoga. So it is said that Hiranyagarbha is the founder of yoga, and most of the scriptures, it has been given from the oldest scriptures of Vedas, says that yoga was there even that period. அந்த காலத்துல கூட நமக்கு யோகா இருக்கிறதா நமக்கு வேதாஸ்ல சொல்லிக்கப்படுது. அந்த வேதாஸ்ல வந்து நமக்கு 4 வேதங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, ரிக்வேதா, யஜுர்வேதா, சாமவேதா, அதர்வவேதா. இதுல வந்து ரிக்வேதால வந்து யோகா பத்தி நிறைய பேசப்பட்டுச்சு. ஓகேங்களா? சோ இட் இஸ் செட் yoga is as old as our Vedas. So the oldest scriptures of Indian traditional or Indian culture. And Sage Patanjali contribution வந்து யோகா சூத்ராஸ்ல வந்த பிறகுதான் நமக்கு வந்து இந்த யோகா பத்தி நிறையவே தெரிய வந்தது. ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி வேதங்கள் வந்து அவ்வளவு நமக்கு வேதங்களோட சாராம்சம் வந்து நமக்கு உபனிஷத்துல சொல்லிக்கப்பட்டது. ஓகே, ஆதிசங்கராச்சாரியர் வந்து 108 உபனிஷத்ஸ் நமக்கு இருக்கிறச்சே 108 உபனிஷத்ஸ் நம்ம வந்து படிச்சுண்டு அதோட சாரம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நமக்கு காலமாகும். ஓகே, அதனால he has taken the summary of all that 108 Upanishads and he has given in a finest form of 10 Upanishads. அந்த மாதிரி ஒரு வேதங்களோட சாரம் நமக்கு தெரியறதுக்கு எப்படி ஒரு மினியேச்சர் மாதிரி நமக்கு உபனிஷத்ஸ்ல வந்ததோ, அதே மாதிரி யோகா பத்தி தெரியணும்னா நமக்கு வந்து
அது ஒரு காமன் மேனுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். ஓகே, இட் ஹாஸ் டு ரீச் டு ஈவன் டு த காமன் மேன் அப்படின்றதுதான் சேஜ் பதஞ்சலி நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இதுவா தெரியுறார். ஏன்னா அவரோட யோக சூத்ராஸ் டோட்டல் யோகா பத்தி சொல்லணும்னா 195 வருஷஸ்ல சொல்லி முடிச்சிட்டார். ஓகே, இன் 4 chapters. So he is said as the compiler of yoga science. ஓகே, நமக்கு அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி எப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸ் பத்தி பேசுறோம். ஓகே, மேத்ஸ், சயின்ஸ், சோஷியல், இங்கிலீஷ், தமிழ், ரைட், அப்படி விவிதமான லாங்குவேஜஸ் எப்படி பேசுறோமோ, அர்லியர் இன் அவர் ஓல்டன் டேஸ் தேர் வர் 6 philosophies. அதுல ஒரு பிலாசபி வந்து யோகா. ஸோ இட் இஸ் கிரேட் திங் தட் யோகான்றது ஒரு சயின்ஸா தனிப்பட்ட முறையில அப்பவே நமக்கு ஒரு 6 பிலாசபில ஒரு பிலாசபி யோகாவே இருந்தது. ஓகேங்களா, நியாயா, வைசேஷிகா, சாங்கியா, யோகா, ஓகே, யோக மீமாம்சா, பூர்வ மீமாம்சா, உத்தர மீமாம்சா, அதுல ஒரு பிலாசபி வந்து யோகா, ரைட். ஸோ யோகான்றது ஒரு செப்பரேட் பிரான்ச், ரைட். இந்த யோகா பத்தி, யோகா சயின்ஸ் பத்தி சேஜ் பதஞ்சலி வந்து நமக்கு he has given a beautiful description in 195 sutras. Okay, அவரோட 4 chaptersல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. So he is called the father of Patanjali. So யோகா பத்தி நமக்கு ஒரு டீடைல் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து இந்த மாடர்ன் எராக்கு கூட ஈவன் எப்படி அவரோட சூத்ராஸ் வந்து நம்ம அப்ளிகபிலிட்டியில கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது அவரு சொல்லுறதுனால இவங்கள ஃபாதர் ஆஃப் யோகா அப்படின்றோம். தென் ஆரிஜின் ஆஃப் யோகா, ஓகே, வெவ்வேறு இதுல பீரியட்ஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ப்ரீவேதிக் பீரியட்ல கூட இருந்ததுதான் சொல்றாங்க. வேதா பீரியட்ல மட்டும் இல்ல, ப்ரீவேதிக் பீரியட்ல கூட இருக்கிறதா சொல்றாங்க. வேதிக் பீரியட், உபனிஷத் பீரியட், எபிக் பீரியட். எபிக் பீரியட்னா நம்ம மகாகாவியங்கள், ஓகே, ராமாயண மகாபாரதா, அந்த பீரியட்ல கூட இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பதஞ்சலியோட பீரியட்ல சூத்ரா பீரியட், அதுக்கப்புறம் ஸ்மிருதி பீரியட். ஏன்னா சேஜஸ் வந்து உட்காந்து அவங்களுக்கு விஷயங்கள் தெரிஞ்சு, இப்போ நீங்க திருமூலர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தியானத்துல உட்காந்து எல்லாம் அவங்களுக்கு கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி எழுதியிருக்காரோ அது அந்த ஸ்மிருதி பீரியட். ஓகே, சேஜஸ் பீரியட், தென் மிடிவல் பீரியட், தென் மாடர்ன் பீரியட். ஸோ விவிதமான கிளாசிபிகேஷன்ல we can talk about the origin of yoga. Let's see one by one. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீவேதிக் பீரியட்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பா எக்ஸ்கவேஷன்ஸ்ல there are so many idols, statues which have given some form of yoga in that period. அந்த பீரியட்ல நமக்கு வந்து யோகா இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு யோகிக் postures, some seals, okay, some idols, statues, they were with the yogic postures. அப்படின்னா மெயினா வந்து இந்த பத்ராசன், பத்தகோணாசன், இது வந்து நிறையவே எல்லா இடத்துலயும் அந்த போஸ்டர்ஸ்ல, அந்த இன்கார்னேஷன்ஸ்ல தெரிய வந்தது. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் 332, ஓகே, யுவர் 1300 BC. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இது ப்ரீவேதிக் பீரியட். நெக்ஸ்ட் வந்து வேதிக் பீரியட். வேதிக் பீரியட் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு 4 வேதங்கள்ல ரிக்வேதால வந்து ஆக்சுவல் யோகான்னா என்ன, ரைட், அதோட சாராம்சம் என்னன்னு சொல்லப்பட்டது வந்து ரிக்வேதால, ரைட். இந்த 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 இது வந்து கம்பைலேஷன் வந்து 6000 BC, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம், யுஜ்ஜந்தே என்ற வேர்டு இங்க நமக்கு ரிக்வேதால வருது. அப்படின்னா யூனியன் ஆஃப் 2 things. ஓகே, so that gives very broad idea that yoga is for controlling the senses, that is getting into meditative postures. So வேதாஸ் ஆன பிறகு நான் சொன்ன மாதிரி வேதங்கள் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் commentary about the Vedas will be in Upanishad. So Upanishad period வரும். The real basis of yoga is found in Upanishad. இதுல வந்து கதோபனிஷத்துல நிறைய பேசப்பட்டிருக்கு. யோகா பத்தி கதோபனிஷத்துல நிறைய பேசப்பட்டிருக்கு. இங்க வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஜஸ்ட் யோகான்ற விஷயம் பத்தி சொல்லியிருக்காங்களே தவிர யோகால என்ன பிராக்டிசஸ் இருக்கு. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், நீங்க உபனிஷத்துல பாத்தீங்கன்னா, இங்க கதோபனிஷத்துல பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் டாக்ட் அபவுட் நாடிஸ் அண்ட் சக்ராஸ். ஸோ பிராணாயாம பத்தி, பிராணா பத்தி, நாடிஸ் பத்தி, இதெல்லாம் ஒரு யோகிக் பிராக்டிசஸ், ஒரு பர்டிகுலர் நேம் வந்து இந்த உபனிஷத் பீரியட்ல தான் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம எபிக் பீரியட் பார்த்தோம்னா we have ராமாயணா மகாபாரதா. ராமாயணம் உங்களுக்கு தெரியும். ராமாயணம் இஸ் டாக்கிங் த க்ளோரி அபவுட் ராமா, ரைட். ராமா நம்ம அவங்களோட
Gurukula Vidya okay, right, then Sita Parana, adukaprom, okay, maribadi back till Rama Sita Kalyana. And right, whenever whichever the verses are talking about, they have even talked about yoga. And Mahabharata, okay, that is the fight between the kith and kin, okay, own brothers, right? And Ange Kurukshetra kuda, it has talked about Mahabharata, right? The conversation between Krishna and Arjuna has given more about the ideas about yoga. Then yogic practices which were in this period, okay, it has dealt about 3 parts of yoga: Jnana yoga, Bhakti yoga, Karma yoga. In the detail nama அடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல வரும்போது பார்க்கணும். There are so many types of yoga. So அந்த யோகால நம்ம மகாபாரதத்துல பாத்தீங்கன்னா we can Bhagwad Gita we can talk about Jnana yoga, Bhakti yoga, Karma yoga, right? இந்த 3 parts of yoga வந்து Bhagwad Gitaல நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So this is about epic period. Next is, so இது 4வது. So நம்ம pre-Vedic period பார்த்தோம், Vedic period பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் Upanishad period பார்த்தோம், epic period பார்த்தோம். Next வந்து to talk more about Bhagwad Gita. Bhagwad Gita is the song of God. இதுல வந்து definitions of yoga வந்து clear-ஆ கொடுத்திருக்காங்க. There are so many definitions which are coming up about yoga in Bhagwad Gita. For an example, yoga karmashu kaushalam. அப்படின்னா when you are doing any work, okay, skillfully அப்படின்னா நீங்க தூங்குறதா இருக்கட்டும், நடக்கிறதா இருக்கட்டும், சாப்பிடுறதா இருக்கணும், எனி ஆக்ஷன் நீங்க ஸ்கில்ஃபுல்லா பண்றதுக்கு உபயோகம், ஓகே, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது யோகான்ற மாதிரி. யோகா கர்மஸ்டு கௌஷலம், ஓகே, whichever the work you are doing, if you can able to do it very skillfully, that is yoga. அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷன் வந்து நமக்கு பகவத்கீதால வருது. Samatvam yoga yujyate. Samatvam yoga yujyate, that is unanimity between all, right? Samatvam, எல்லாத்துலயும் ஒரு balanced state of mind வரதுதான் yoga அப்படின்ற இன்னொரு டெஃபினேஷன் இங்க வருது. So clear definitions are there about yoga in Bhagavad Gita. Then coming to Sutra period. Sutra period is all about the compilations of Maharishi Patanjali. இவங்க வந்து இந்த சூத்ராஸ் வந்து 4 பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, சமாதி பாதா, சாதன பாதா, விபூதி பாதா, கைவல்ய பாதா. இதுல வந்து டோட்டல் 195 யோக சூத்ராஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இதுல வந்து அஷ்டாங்க யோகா பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அஷ்டாங்க யோகா வந்து யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகார, தாரண, தியான, சமாதி. சோ இது எல்லாமே வந்து யோகா அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் யோகான்னு நமக்கு கொடுத்தது வந்து பதஞ்சலி மகர்ஷி. 8 limbs of yoga இருக்கு. இது நம்ம படிப்படியா ஏறணும் அப்படின்னா நம்ம we can definitely reach a state of samadhi அப்படின்னு சொல்லுது இந்த பதஞ்சலி யோக சூத்ராஸ்ல. அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து the related scriptures like Buddhism, Jainism, இவங்க கூட இந்த பாத் ஃபாலோ பண்ண மாதிரி, ஓகே, யோகா பத்தி நிறைய புத்திசம் பீரியட்ல வந்து புத்தா பீரியட்ல வந்து யோகா வந்து it has been taken by his monks all over the world. Okay, all over the world. In the spread of yoga வந்து it was more seen during Buddhism and Jainism. Then little talking about sage Patanjali, as I have told, he has compiled not only the Yoga Sutras, he was also a person with a great eminence who has given work on medicine and grammar. இது நமக்கு எப்படி தெரியும்னா நம்மளோட சின்ன பிரேயர்லயே தெரியும். ஓகே, யோகேன சித்தஸ்ய பதேன வாச்சா. ஓகே, யோகா is for chitta. Chitta means mind. Padena vacha, right? Padena vacha means that who has given the words for us to talk very properly. That means to say that the grammar which is useful for us to build our vocabulary. Okay, yogena chittasya padena vacha. Okay, இந்த மாதிரி நமக்கு மலம் சரீரஸ்ச வைத்தியகேன, right? Whatever the impurities are there in the body, that can be cleared with the help of medicine. So medicine he has done some work. So அது வந்து நம்ம அந்த பிரேயர்ல we can take it. He has also given his contribution towards medicine and grammar, not only yoga. Then coming to various contributions to yoga, there are so many people who have given their best to the world, okay, through their disciples, through their writings, through their speeches. Okay, one among them is Tirumular. Tirumular is also known as Sundara Nadar. Okay, he has written Tirumandiram, which is consisting of 3000 or 3000 verses. Okay, and இதுல வந்து அவரு
every year it has been said that he used to come out of the samadhi and he tell one verse. அப்படின்னா அவர் வந்து more than 3000 years அவங்க வந்து சமாதில இருந்து வெளியில வந்து ஓகே சொன்னதா ஒரு வைதிகம் இருக்கு. ஓகே, he is one of the 18 சித்தர்ஸ். நம்ம தமிழ்நாடுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 18 சித்தர்ஸ் இருக்கிறதா, மெயின் சித்தர்ஸ் வந்து 18 சித்தர்ஸ் இருக்கிறதா சொல்றோம். அவங்க வச்சிட்டு போயிருக்காளான்னு பாருங்க. அந்த 18 சித்தர்ஸ்ல ஒருத்தர் வந்து திருமூலர். ஓகே, and he is one among the 63 Nayamnars, right? So this is his contribution about towards yoga, Tirumandiram. In the Tirumandirathula வந்து அவங்க அட்டங்க யோகா, and it has been said that Tirumular is the friend of Patanjali Maharshi. So both are classmates, like, right? One who has given his contributions towards south, and one who has given the contribution in the north, and the Mari, right? So Patanjali Mahamuni எப்படி அஷ்டாங்க யோகா பத்தி பேசினாரோ, திருமூலர் வந்து அட்டங்க யோகா அப்படின்னு he has given his contribution towards yoga. Then the other person is வள்ளுவர். வள்ளுவர் வந்து திருக்குறள் மூலியமா, okay, the primary work which has been given by him, he has given so many credits towards contribution towards yoga. இதுல வந்து திருக்குறள்ல வந்து 1330 couplets நமக்கு இருக்கு, which has been divided into 133 sections. And நீங்க பாத்தீங்கன்னா we have the Valluvar statue in Kanyakumari, which is of this 133 feet, right? The 10 couplets la, each 10 couplets 133 sections அப்படின்னா 1330 couplets நமக்கு இருக்கு. இதுல வந்து he has talked more about, okay, the cosmic order. Okay, cosmic order அப்படின்னா தர்மா எப்படி இருக்கு. Then next வந்து about politics and economics. Okay, பொருள், dharma, okay, பொருள், artha, right? And he has talked about imbam. Okay, 25 remaining 25 couplets he has talked about the pleasure, imbam. Okay, dharmam, artham, imbam. இந்த மூணு பத்தி பேசும்போது he has talked about yoga. Next வந்து Swami Vivekananda. Okay, everyone know about him because he is an inspiration. Okay, he is such a young dynamic personality who has made the rest of the world look into India, what India is all about. When he has given his speech in Chicago Parliament, okay, then everyone, they looked around, who is he and where is he coming from? So such a dynamic personality. He is the disciple of Sri Ramakrishna Paramahamsa, and then he is the author of so many books, as well as he has given his contributions towards yoga and different parts of yoga like Raja Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Jnana Yoga, right? He is the one who have given more about the modern phase towards yoga, right? And his birthday is also celebrated, okay, as his contributions towards the society and towards the yoga. It is taken as Youth Day. Next person is Vallalar. Vallalar, he is born in Chidambaram, okay, Ramalingeshwara Swamigal, and he has given his most of his work towards, okay, alchemy, astrology, medicine, right, nutrition, right, so many things. Okay, he was even a musician also. He has given so many lyrics, he has composed so many songs, and then he is the one who has more talked about yoga to be as Satyajnana. Satyajnana means true self, to know about oneself, right? He is the one who has insisted upon Jyoti Dhyana, right? ஒரு நம்ம ஒரு தீபம் வச்சு எப்படி, ஓகே, அந்த விளக்கோட பிரகாசத்துல வந்து எப்படி நம்ம தேடலாம் அப்படின்னு சொன்னவர் இவர்தான். So you know, one of the yogic practices is Strataka. Okay, keeping the light and then looking at the light continuously, right, without blinking the eyes. So if you are looking at your own self, searching for your own truth consciousness, that is something called as Satyajnana, right? And he is the one who has talked more about the Jyoti Jnana. So this is about, and then coming to Smriti period, as I told you, this is the period where, it has been heard about something, and then Apurusha Sastra, abdina, no one has said, it has been heard from, okay, the cosmic energy. It has been heard and it has been said. Okay, that is the Smriti period. And medieval period, it is about the Natha family, right?
where the Hatha Yoga has come. Swami Swatmarama, okay, Giranda, then so many books, so many cultures have come in Hatha practices in medieval period. And in modern period, about when it starts with Swami Vivekananda, then okay, Krishnamacharya, Yogananda, Maharshi, Ramana, okay, Aurobindo, Iyengar, Baba, if present, Baba Ramdev, okay, Ravi Shankar, all these people, okay, they are into the modern period of yoga. So this is about the various, how the yoga has evolved and how it is at the shape at present period. Then coming to little knowing about the yoga gurus, okay, the then and present yoga gurus. If you could look at the first and foremost, it's Sri Krishnamacharya. Okay, Krishnamacharya, he was as a yoga practitioner and therapist in Mysore dynasty. Okay, under the king, under the then king, right? He was in Karnataka, and he used to give the practices to all the people who Malla Yuddham அப்படின்வாங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் யோகா கத்து கொடுக்கிறதுக்கு அங்கே மைசூர்ல இருந்தவர். Then when the time faded, okay, all the kingdoms have faded, and it is the government which has started taking up all the Raja's kingdoms and all that. Then the Raja has asked him to leave the kingdom and look for his own development. Then he has come out and he has come to Tamil Nadu, and then he started off his own yoga this thing. And his yoga is called as Vinyasa Yoga, Vinyasa Karma. He is the first one who talked about how should be yoga for all. That means yoga should not be given just like that for anybody. Okay. இவங்க தான் யோகா கிரம பத்தி முதல்ல பேசினாரு, ரைட்? பசங்களுக்கெல்லாம் எப்படி கொடுக்கணும், ரைட்? ஒரு யூத்துக்கெல்லாம் எப்படி கொடுக்கணும், ஒரு மிடில் ஏஜுக்கென்னா எப்படி கொடுக்கணும், ஒரு ஓல்ட் ஏஜுக்கென்னா எப்படி கொடுக்கணும், ரைட்? தெரப்பி யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு இவங்க வந்து கிளியரா பேசியிருக்காங்க, ரைட்? And he is also one of the follower of Hatha Yoga, okay, in the form of Vinyasa Yoga. Vinyasa அப்படின்னா free flow, ஒரு flowல கொண்டு போவாங்க yogic practices எல்லாமே, right? So he has produced so many disciples, okay, who are now even at the present moment also very great legends, okay, who are contributing to yoga. And his guru is Naramuni. And Swami Shivananda Saraswati, right? This is another phase of one more type of yoga which has been built by Swami Shivananda Saraswati, and his yoga is called as yoga of synthesis, right? He is the one who has given a strong guru parampara in yoga. There are so many disciples under him very strongly, and the concept of him is taking, right, yoga to each and every doorsteps, as Balansar is doing right now, okay, the contributions toward yoga, giving all free courses, right, touching the 1,000 this thing number, so such that he and his disciples are also with the intention that yoga has to be taken to each and every door to door step. So he had his disciple all across the world, and he has founded the Divine Society at Rishikesh, right? And he has authored so many books, and those books are very simple and ready to read, okay, simple, வளவளவளவளான்னு இருக்காது அவங்க books பாத்தீங்கன்னா clear to concept. அது படிச்சீங்கன்னாலே ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா நம்ம ஒரு practice பத்தி, ஒரு methodology பத்தி, எப்படி நம்ம technique பத்தி ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம். So such is a person who is Swami Shivananda Saraswati. Then Ramana Maharshi is the person who is from again Tamil Nadu, and he had given number of paths and practices, but he says self-inquiry is very, very important. Appadina, who am I? Okay, na enna, right? Appadina self-consciousness, self-awareness தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இவரோட main contribution, right? And he has given more of surrendering to the self or surrendering to the supremacy. அதுதான் இவங்க டிவோஷன் பத்தி நிறைய பேசியிருக்காங்க. And next person is Mahesh Maharshi. Mahesh Maharshi வந்து உங்களுக்கு he is a person who has given a technique called as transcendental meditation. Transcendental meditation பத்தி முதல்ல சொன்னப்பட்டது இவர்தான். And இவர் காலத்துல வந்து so many scientific papers have been published saying that transcendental meditation வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்,
ரைட், எதுக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றது இவங்க வந்து more than 300 சயின்டிபிக் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து இவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் ஈவன் நவ் ஆல்சோ யூ ஹாவ் யூனிவர்சிட்டி, ஓகே, மகேஷ் மகர்ஷி யூனிவர்சிட்டி இருக்கு இப்போ ஈவன், ஓகே, நார்த்ல. ஸோ ஸ்டில் த ஒர்க்ஸ் ஆஃப் Mahesh Maharshi is going on. His disciples are still doing it. Okay, right? And he is the one who has given this to whole of America. He has ruled America with this transcendental meditation technique. Then Swami Rama, he is the one, okay, the born yogi who has established Himalayan International Institute of Yoga Science. Ipodu kuda innu irukku. Okay, and he has given all of his contribution to this institution, right? Then Iyengar is very popularly known as Guruji, and he's one who has given something about the props, something about various techniques, okay, modifications, variations, right? ஒரு ஆசனா பண்ண முடியாது அப்படின்றச்சே அதுல வேரியேஷன் என்ன கொண்டு வரலாம், அதுல மாடிஃபிகேஷன் என்ன கொண்டு வரலாம், எப்படி வந்து ஏன்னா இவரு வந்து when he met an accident, okay, he started looking up how a person, right, with a disability can able to do asanas. So அப்போ என்னெல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கோ அது ப்ராப்ஸ், ஓகே, ப்ராப்ஸ் யோகா அப்படின்றது இந்த BKS ஐயங்கார்ல வந்துச்சு. And his contribution towards as lights on yoga வந்து it's called as Bible of yoga, right? So நீங்க இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற யோகா காம்படிஷன்ஸ் அதுக்கு எல்லாமே பேஸ் வந்து ஐயங்காரோட போசஸ் தான், ரைட்? பர்ஃபெக்ட் போஸ் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னா ஐயங்கார் யோகா, ரைட்? ஐயங்கார் செஞ்ச ஆசனங்கள் தான் நம்ம இப்போ யோகா டெக்னிக்கா நம்ம இந்த காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கிறோம். So he has given so many books like Lights on Yoga, Lights on Pranayama, Lights on Yoga Sutras of Patanjali, right? So many commentaries he has given, right? So his yoga is called as Iyengar Yoga. Then Patabi Joyce, he is the disciple of Sri Krishnamacharya, and he is the one who has insisted upon Ashtanga Yoga Research Institute, Mysore, and he is the one who has given Power Yoga patti. And Swami Kuvalayananda, he is one of the greatest yoga sages. He is from the north. Ipo nama Kaivalya Dama pathingana, okay, Pune Lonavala la irukku. Ange வந்து he has established an institution which is called as Kaivalya Dama, right? Swami Kuvalayananda is the first person who has given his body to do experiment. Okay, ஒரு பிராணாயாமா நாடி சுத்தி பண்ணா என்ன ஆகும், ரைட்? ஒரு யோகிக் பிராக்டிஸ் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்றது அவங்களோட பாடி மேலேயே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி நமக்கு ரீசர்ச் கொண்டு வந்தது இவங்க தான், ஓகே, குவலாயானந்தா தான், ரைட்? And he was influenced by Sri Aurobindo, who is the disciple of Swami Vivekananda. Next is Sri Aurobindo. He is a disciple of Swami Vivekananda, and his yoga is he has propagated synthesis of yoga as his yoga, and he has his own ashram in Pondicherry, Aurobindo ashram, okay, which is now, even after that you can see even the mother's ashram, who is the next follower of Sri Aurobindo. So in the Mari, he has given so many publications, right? The Life Divine, so many books has been contributed by this person who has given so much of, though he has studied abroad, but still he has come back to India and he has given his own contributions toward yoga, which is called as integral yoga. And next is Dhirendra Brahmachari. Iunga vandu more popular in the north because he is the guru of the then Prime Minister of India, okay, Indira Gandhi. Indira Gandhi avarku vandu ivaru yogic practices koduthavar, and இவரோட மெயின் இது என்னன்னா அவங்க குரு கொடுத்த சூக்ஷ்ம வியாயாம், அந்த சூக்ஷ்ம வியாயாம் பத்தி இவர் வந்து டீட்டெயிலா நம்மளுக்கு இவங்களோட யோகா போஸ்டர்ஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம், ரைட்டா? இவங்க வந்து இப்போ இருக்கிற இந்த மொரார்ஜி தேசாய், ஓகே, நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் யோகா வந்து இவரோட சம்ஸ்தானம் தான், இப்போ இவரோட இன்ஸ்டிடியூஷன் தான். that has been converted now into
the Morarji Desai National Institute of Yoga. So that is all about various contributions and the gurus who have built this yoga in this from traditional to modern form of it. Then coming to various paths of yoga. Paths of yoga அப்படின்னா ஓகே நம்ம என்ன பார்த்தானாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டெஸ்டினி அப்படின்னு இருக்குதுன்னா ஓகே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா ஓகே தேர் ஆர் சோ மெனி வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் டு டிராவல் டு தட் பிளேஸ் இல்லையா? அதே மாதிரி யோகான்றது கூட ஒரு டெஸ்டினி. அந்த டெஸ்டினிக்கு நம்ம போகணும்னா எந்த பாத்துல வேணாலும் போகலாம். ஒரு பாத்து இன்னொரு பாத்துக்கு கம்பேரிஷன் இல்லை. ஓகேங்களா? எந்த பாத்து நமக்கு சூட்டபிளா இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ட்ரெயின்ல போறது சுகமா இருந்ததுன்னா ட்ரெயின்ல போவேன். ஓகே, எனக்கு வந்து ஷிப்ல போறது சுகமா இருந்ததுன்னா அது அப்படி there is no comparison between. Okay, it's just a path to be followed. Okay, அந்த மாதிரி பாத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா you have something called as karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, raja yoga, mantra yoga, laya yoga and tantra yoga. So இத பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா கர்ம யோகான்னா சில பேர் இருப்பாங்க. லைக் இப்போ பாலன் சார் அண்ட் டீம், so strong team behind him. இவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களோட பிராக்டிசஸ் கொடுத்து அவங்களோட செயல் கொடுத்து ரைட் நம்மளுக்கு எப்படி இந்த யோகான்னு டெவலப் பண்றாங்க. ஓகே, ஒரு ஆக்ஷன்னால ஒரு கர்மானால நம்ம பண்றது வந்து கர்ம யோகா. இவங்க எல்லாம் கர்ம யோகிஸ். ஓகே, may God bless these people so that they are continuously giving their contributions to yoga. அவங்களோட செயல் தான். இப்போ ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு அப்படின்னு வைங்களேன். ஓகே, நம்மளே ஒரு யோகா இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு போறோம். ஓகே, இல்ல ஒரு யோகா கேம்புக்கு போறோம். அங்க வந்து எல்லாரும் யோகா பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்களே தவிர அங்க சின்ன வேலைகள் இருக்கும் இல்லையா? எந்த இடத்துல போனாலும் நமக்கு ஒரு சேவான்றது இருக்கும் இல்லையா? அந்த சேவா செய்யறதுக்கு ஆளுங்க வந்து தனியா இருப்பாங்க. ரைட், அவங்க வந்து செய்யறதுக்கு எந்த விதமான கூச்சமோ சங்கோச்சமோ இருக்காது. அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் கர்மயோகிஸ். ரைட், அந்த பாத்து எடுக்கிறவங்க கர்மயோகி. அந்த பாத்து தான் கர்மயோகா. தென் பக்தி யோகா. பக்தி யோகான்னா சில பேர் வந்து உட்காந்துட்டு தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, ஒரு கடவுள் ரூபத்திலேயோ அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கிற இஷ்ட தேவத்தையோ உட்காந்துட்டு அவங்க பத்தி யோசிக்கிறது பக்தி யோகா. அந்த பக்தி யோகால கூட நிறைய இருக்கு. ஓகே, இந்த நவவித பக்தி வந்து நமக்கு பகவத்கீதால இருக்கு. ரைட், எப்படி நம்ம அந்த நமக்கு பிடிச்ச ஆர் நம்ம ஃபேவரட் கார்டன் நம்ம எப்படி எல்லாம் நம்ம ஸ்மரணை பண்ணலாம் அப்படின்னு நவவித பக்தியில இருக்கு. ஓகே, நான் வந்து தியானம் செய்யலாம், நான் வந்து ஓகே தாசியம் செய்யலாம், நான் வந்து பூஜை செய்யலாம், நான் வந்து ஸ்மரணை செய்யலாம், நான் வந்து கேட்கலாம், நான் வந்து பாடலாம், புகழலாம், எந்த வேணாலும் பண்ணலாம். அது வந்து that's a path which is called as bhakti yoga. Okay, Mirabai, if you can take the best example, karma yogic, you can say the Mother Teresa. ஓகே, இவங்க எல்லாம் வந்து கர்ம யோகிஸ். பக்தி யோகால நீங்க மீராபாய் பார்க்கலாம். ஓகே, through her voice she praises a lot. Then jnana yoga, Vivekananda is such a person. Okay, the person of intellectuality, right? Such a person is following the path of jnana yoga, where there will be a clear discrimination of what is good and what is bad. There is a state of mind which accepts both good and bad in a same state of mind. That is the jnana yoga. Then raja yoga, the path of wisdom, right, where you will start looking your own self. Okay, getting into the path of samadhi. Then mantra yoga, சில பேர் வந்து யோகா பண்றாங்க. ஓகே, with some kind of chanting. ஓகே, அது இந்த சாண்டிங் கூட மனநாத். ஓகே, ரைட், நம்ம மனசுல சொல்லலாம் இல்ல வாயாலையும் சொல்லலாம். ரைட், ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம். ரைட், மந்த்ரா. அண்ட் மந்த்ரா வந்து உபதேசம் பண்ணது இருக்கலாம், நம்ம சொந்தம் ஓகே நமக்கு பிடிச்ச மந்த்ராவும் இருக்கலாம். ரைட், so which you take from the guru and which you are not just taking, which you are taking from Atma Guru. So அந்த மாதிரி repetition of such kind of the same words again and again will become a mantra, and through following that path is called as mantra yoga. Then laya yoga is just indulging yourself into the one which you are, the action which you are doing. Okay, layatmakamana ஒரு செயல், right, laya yoga, which will lead to again எந்த வேலை நீங்க செஞ்சாலும் ஒரு ஃப்ளோல நீங்க நல்லா கொண்டு போறது. தென் தந்திர யோகா தாந்திரிக் யோகா வந்து நல்லா இது இல்ல. தீஸ் ஆர் ஆல் அக்கல்ட் பிராக்டிசஸ். ஓகே, பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் இருக்கும் இதுல. ஆனா that black magic is also for good of the society. So அந்த மாதிரி ஒரு பாத் யூஸ் பண்றவங்க இந்த தந்திர யோகா. So these are all various parts of yoga. We can
know about all paths of yoga, but we have to choose one path which is very, very suitable for us. And we need to follow for the rest of our life that path of yoga so that we can achieve samadhi. Next, to talk about schools of yoga, there are so many schools of yoga, right? Or type of yoga kondu vandirukanga. Like if you are talking about Iyengar, okay, Iyengar yoga, avaroda style la kondu vanda, okay, props vechi, chair vechi, right? Various body ne, okay, vividhamana variations la kondu vandadellama Iyengar yoga. Ashtanga vinyasa yoga, right? Krishnamacharyar, avaroda disciples, okay, Patabi Joyce, right? Bikram yoga, இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த அஷ்டாங்க விநியாச யோகா ஃபாலோ பண்ணவங்க. தென் கிரியா யோகான்னா ஆக்ஷன் மூலியமா பண்றது. தென் ஒரு செயல் நீங்க நடந்தாலும் சாப்பிட்டாலும், ஓகே, ஒவ்வொரு விதமான நீங்க அது கவனிச்சு பண்றது, ஓகே, கிரியா யோகா. தென் சிவானந்த யோகா, சுவாமி சிவானந்த சரஸ்வதி அவங்க வச்ச யோகா. ஸோ எவ்ரி ஒன், இப்போ நீங்க லேட்டஸ்டா பாத்தீங்கன்னா டு மேக் யூ மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள், இப்போ பதஞ்சலி யோகா இருக்கு. பதஞ்சலி யோகாலன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு வார்ம் அப், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிராணாயாம பிராக்டிஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து சில ஆசனங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஷவாசனம், ரைட்? அந்த மாதிரி மெடிடேஷன், லிட்டில் மெடிடேஷன் அண்ட் ஷவாசனம், ஒரு செட் ஆஃப் பிராக்டிசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, அது வந்து ஒரு பேரு. ஸோ தட் இஸ் த யோகா பிராக்டிசஸ் விச் ஆர் ஃபாலோட் பை ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்கூல். அந்த மாதிரி தான் இது. ஓகேங்களா? தென் சிவானந்த யோகா, he has given certain poses, right? Certain pranayama practices which they will follow. அதே பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, அவங்க மாத்தி பண்ண மாட்டாங்க, அதே பேட்டர்ன் தான் அப்படியே பண்ணுவாங்க. இன்டிகிரல் யோகா இஸ் கிவன் பை அரபிந்தோ. தென் குண்டலினி யோகா, விக்ரம் யோகா. விக்ரம் யோகான்றது தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இவர் பண்ணாரு. என்னன்னா இவர் மோஸ்ட்லி வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல தான் இவரோட சென்டர்ஸ் இருந்தது. ஓகே, இப்போவும் இருக்கு. And he is the one who has given yogic practices. Okay, in the Ashtanga Vinyasa Yoga irkingla, he is also one of the disciples of Patabi Joyce. So அவர் எப்படின்னா ஒரு ஹாட் என்விரான்மெண்ட்ல, he has called it as hot yoga. ஒரு சூடான ஒரு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணி, நம்ம எப்படி இப்படி ஏசி போட்டோம்னா ஒரு டெம்பரேச்சர், கோல்டு டெம்பரேச்சர் நமக்கு மெயின்டைன் ஆகுதோ, அப்படி ஒரு ஹாட் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணி யோகா பண்றது தான் இந்த விக்ரம் யோகா. ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ். நீங்களும் ஒரு ஸ்கூல் தாட் கொண்டு வரலாம். ஒரு செட் ஆஃப் ஆசனாஸ் இப்படி பண்ணா இப்படி பண்ணா இப்படி பண்ணா, ஒரு ஃப்ளோல இருந்ததுன்னா யூ கேன் கிவ் யுவர் ஓன் நேம் அண்ட் யூ கேன் டேக் யுவர் ஓன் ரைட்ஸ், ஓகே, பேட்டர்ன் ரைட்ஸ் ஃபார் இட். அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாம் various gurus have taken so many patterns of it and they have called themselves as named it as different yoga type. So such are the schools of yoga. Whichever is suitable for you, again you need to pick that style of yoga and you have to continue to rest of your life following that pattern of yoga. So many schools are there, right? Because நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆசனான்றது ஒரு ஆசனா கிடையாது. ஓகே, 84 லட்சம் ஆசனங்கள் இருக்கும்போது, ஓகே, யாருக்கு என்ன தேவைப்படுது, எப்படி தேவைப்படுறதுன்றத நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் பிராக்டிசஸா கொண்டு வரோம். தென் லிட்டில் டு டாக் அபவுட் யோகிக் டயட். எப்பவுமே வந்து யோகிக் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் 4 pillars. ஓகே, யோகான்றதே ஒரு 4 pillars பில்ட் ஆனது. அது என்ன? ஆகார, விஹார, ஆச்சார, விசார ஆர் விவகார. ஓகே, அப்படின்னு, ரைட்? இந்த 4 விஷயங்கள் என்னன்னா, முதல்ல அது வரது ஆகார, ஃபர்ஸ்ட் பில்லர். யோகா மட்டும் செஞ்சா போகாது, ரைட்? நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு கூட இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அது 50%னா அது 60%னா இது 40%, ரைட்டா? So what you are eating is also very, very important. So that has been taken as one of the pillars for yoga. Okay, 4 pillars la oru first pillar e ahara. To talk about your diet, vihara is what the activities you do, how busy you keep yourself, right? What are all the activities you do whole day is vihara. Achara, what are the tradition you follow, and vichara, how you are thinking about is your vichara, right? So to talk about ahara is the yogic diet. There are different classifications of yogic diet like sattvic diet, rajasic diet and tamasic diet. So let's talk about first the tamasic diet so that it will be easy for us to come back to sattvic diet and we can know even better the importance of sattvic diet. So tamasic diet na in the diet patti vandu namakku it has been talked very well in Bhagwad Gita. ஓகேங்களா? tamasic diet la எப்படி இருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்கன்னா, cold food, okay, stale food, refrigerated food, stale food, cold food, okay, which is tasteless, right? Which is not having any
aroma in it. Okay, அந்த மாதிரி food தான் tamasic food அப்படின்னு சொல்றாங்க. Right. So if you are a person who is taking up this, very good explanation has been given in Bhagwad Gita. Right. Tamasic food ana எப்படி சொன்னாங்கன்னா yata yamam. Okay, yata yamam, yata rasam, puti, okay, paryusitam cha ya, right, uchishtam api chamedyam bhojanam tamasapriyam. அப்படின்னா that which is stale, tasteless, stinking food, right, cooked overnight and then refuse, impure is the food liked by tamasic. அப்படின்னா this is the worst food which you should avoid, which you should not even think about it. இது சாப்பிட்டா என்ன ஆகும், right? Definitely it has impact on your intestine, it has impact on your metabolism, whole thing is gone, and okay, and you are prone to so many diseases, right? So this is very, very clearly given in Bhagwad Gita 17th chapter. Then talking about, so what it has been said is, if you are taking this kind of a food, you are definitely feeling heavy, right? For an example, right, நீங்க நல்லா மாம்சம் சாப்பிடுறீங்க, pizza சாப்பிடுறீங்க, burger சாப்பிடுறீங்க, right, இதெல்லாம் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும், ஹெவி ஆகும். ஓகே, மறுநாள் நீங்க உங்களோ own digested food எப்படி இருக்கும்னா, it will be so foul when you go out for your nature calls. ஓகே, அதே நீங்க வெஜிடபிள்ஸ் பியூர் ஃபுட் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்க ஸ்டூல் வந்து அவ்வளோ இம்பியூரா இருக்காது. ஓகே, so how much impact you are creating to your body is very, very seen in tamasic food. இது சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்க பாடியில என்ன ஆகும், it takes lot of time to digest it, it takes all of your energy towards it, it pulls, it makes sluggish because every energy is pulled to digestion, right? Feeling of heaviness and lethargy is the symbol of or symptom of taking the tamasic food. And the so called இப்போ இருக்கிற நம்ம lifestyle problems, என்னெல்லாம் lifestyle problems இருக்கு, அதுல main வந்து obesity, because obesity is driving you for so many diseases. Okay, எப்படி diabetes வந்து ஒரு silent killer, obesity is also a silent killer. Okay, because it has so many post impacts, right? Then arthritis, because ஒரு தடவை obesity வந்ததுன்னா it has impact on your joints, right? Then hardening of your arteries harden ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், you will have cardiac problems. Okay, then you have to go for the second this thing. Okay, so when there are the arteries are thickening, then you have to go for heart surgery, right? Then you should go for keeping the stem. Everything is unnecessary, right? So try to avoid the food which is tamasic. Then coming to the next one, rajasic, right? Rajasic is the food which is made up of bitterness, okay, sourness, right, saltiness, then hot, burning, okay, hot in the sense here spicy food, right? So this is one which is called as rajasic. அப்படின்னா நம்ம இப்போ ருசியா சாப்பிடுறோம் இல்லையா, ருசியா சாப்பிடுறோம்னா அதுல என்ன ருச்சி எல்லாம் இருக்கோ, ஓகே, அந்த ருச்சி எல்லாம் நம்ம வந்து விரும்பி சாப்பிடுறோம், அந்த மாதிரி ஃபுட் தான் ரஜசிக். மசாலாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நல்லா காரம், ஓகே, புளிப்பு, துவர்ப்பு, ஓகே, உப்பு எல்லாமே சேர்ந்து நம்ம சாப்பிடுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஃபுட் வந்து ரஜசிக் ஃபுட். இந்த ரஜசிக் ஃபுட் எதுக்கு தேவைப்படுது, இட் வில் ஆக்டிவேட் யுவர் நர்வஸ் சிஸ்டம். Okay, it will speed up your metabolism, it will speed up, activates your mood. Okay, இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கிறது தான் ரஜசிக் ஃபுட். ஓகே, மெயினா ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்கன்னா, காலங்காத்துல நான் ஒரு காஃபி சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு மூடு, ஓகே, அப்படியே ஸ்விங் ஆகும், ரைட், நான் அதுக்கப்புறம் என்ன வேலை கொடுத்தாலும் நான் செய்வேன் அப்படின்றவங்க. ஓகே, so that which will shoots up your activates your mood, elevates your mood is rajasic food. So in the rajasic food வந்து it should be, okay, it has been not said very dangerous or not said very worst. Okay, it is balanced. அதனால நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் how much of rajasic food we have to take. Okay, rajasic food எவ்வளவு சாப்பிடணும்ன்றது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். Next coming to sattvic food. Sattvic food is பகவத் கீதால இதுக்கு மறுபடியும் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்தாங்க. இதுல வந்து சாத்விக் ஃபுட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஆயுன்னா நம்மளோட லைஃப் டைம் அது இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே, சத்வ பலாரோக்கிய, ஓகே, சுக பிரீத்தி விவார்த்தனா, ரைட்,
Rasya, okay, Singha, Stira, Hridaya, Ahara, Satvika Priya. Abdina, right? Life, vitality, improve pandrathu. Ayu, abdina, life and vitality. Sattva, Sattva na purity. Okay, nama pure irupom, right? Bhala, Bhala means strength. Arogya, abdina health. Sukha, abdina happiness. Okay, Preeti, abdina good appetite. Okay, cheerfulness. Nama epomi shantama irupom, kovapad matom, right? And these are all which has been given as the food for Satvika, right? Abdina, we have to eat the food which is very, very natural, which is very close to the nature, right? So we have to include certain uncooked food, right? Even if you are cooking also, it should be void of, stimulators, abdina, which will, suddenly activate all your metabolism. Rumba hot, rumba idu spicy, idellame illadadu oru food da sattvic food. So we have to prefer sattvic food so that we can attain to the samadhi. So the food, what you eat is what you are. So if you are eating rajasic, you will be very dynamic whole day. Okay, you will be very, what do you say, anxious, stress, ellame. Tamasika, neenga lethargica irupinga, right? Ellame சமத்துவம்ல இருக்கணும் அப்படின்னா, ஓகே, குட்ல பேட்ல எல்லாமே ஒரு டைனமிக் இது இல்லாம, ஓகே, ஒரு ஸ்டேபிள் மைண்டடா இருக்கணும் அப்படின்னா we have to follow sattvic diet. Sattvic diet என்ன நமக்கு யோகாலயே சொல்லியிருக்காங்க. The place where you are living, whatever food is grown in that place should be consumed. Okay, நம்ம எப்படி பண்றோம்? Okay, foreignல இருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆச்சு, right? What is that called? I'll tell you example. Dragon fruit. Okay, dragon fruit நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கிறதே இல்ல, பட் we விரும்பி சாப்பிடுறோம். ஆமா, நமக்கு அங்கிந்த வருது அது. Okay, it has so much vitamins, minerals, but it is not the food which is suitable for you, because as the yoga is suitable for according to the individual, food is also according to the place which we are living. So we need to stick on to the food which is locally grown. Okay, that is your sattvic food, which is seasonal, right? Which is grown locally, okay, which is grown very naturally. That is the food which is need to be followed to be healthy and to improve the strength and vitality of your health. Okay, so this is little about talking about diet. So this is what are the chapters which have been topics which have been given to me, and which I have tried my level best to give you my best. If you got any questions, are we on the correct time, Balan sir? Yes, please. Correct time. Okay, now can we take 2 to 3 minutes or 5 minutes for if anyone has doubts? உங்களுக்கு யாராச்சும் டவுட் இப்ப எடுத்த பாடத்துல இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். மேடம் சொல்லி உங்களை கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க. YCB yes please sir. Sir, Mukund here. I have a question. Yes sir. Please. இப்போ sattvic dietல you were saying வெளியில இந்த food வந்து generally we don't include in our diet, locally grown food. But a lot of the foods has come in from, say, during the British rule, or Spaniards brought some food into it. So is that all also to be avoided, like potatoes? But locally it is grown today. Can you just name it once, whichever have been taken, okay, from the west, right, from the east? Any one example? Say potatoes, pineapple. Potatoes, how much of we are using, sir? I would think once in Actually, sir, I'll tell you, sir, instead of potato, we have that marakalang. If you know, right? The yes, sweet correct. potato. Tapioca. Sweet potato is the one. Yeah, sweet potato is the one which has been said in our traditional text itself. Okay, in correct. Hatha Yoga, Giranda Samhita and Hatha Yoga Pratipika itself, that there is something called sweet potato. Okay. But over the period of time, if it is grown locally, that has got the strength of local these things, sir. Okay. Can be taken. Okay, because see, some days we don't have that generally English Thai, so we avoid some of those things. More of, sir, like if you can see the snake guard, okay,
bitter gourd, bottle gourd. We are avoiding these things. And broad beans, okay, broad beans, right? Most of the children, they don't eat broad beans at all. They look upon only, the foreign vegetables, right? So we need to, make some good recipes out of it, which we, we try to, when the children are young itself, we need to cultivate these things so that they are accustomed to it, right? Any more questions? Thank you, ma'am. Any more questions from our participants? Any other questions, sadhakas? You can ask any doubt to madam. No doubts? You have clarified everything, madam. Thank you so much. Hi, Kam. நான் சங்கரி தேவி பேசுறேன். Yes, please. How are you? Nothing, ஒண்ணும் இல்ல, நல்லா எடுத்தீங்க. ரொம்ப சூப்பரா வந்து யோகாவோட ஹிஸ்டரி எல்லாமே சொன்னீங்க. உங்களுடைய ஒப்பீனியன்ல நீங்க என்ன திங்க் பண்றீங்க, ஃபியூச்சர்ல யோகா வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு? For your opinion, I want to see. Out of syllabus. Out of syllabus. She is my sister, sir. That's why I'm asking. ஏதாவது மாத்தி விடணும். அந்த மேடம் ஏன் மாட்டி விட பாக்குறாங்கன்னா, she has her background for it, okay, linking to yoga. She is physiotherapist, okay, speech therapist, and now she is including yoga also. She is giving good practices for the children. அதனால அவங்க வந்து she is just hooking me, saying that what is my opinion about yoga, right? If yoga is taken as yoga, okay, that is the safe hand which you can feel, instead of we fighting among, different branches of it, yoga has to be taken as yoga. That's what this thing is, okay. That should be the real shape of yoga, right? Take the goodness out of it. Yeah, goodness out of it. Yeah. Thank you. Bye. Thank you. Out of syllabus கூட நீங்க கேட்கலாம். Thank you, madam. Thank you very much. Thank you. Wonderful section, madam. Thank you very much. Madam, next week வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமினரா வர போறாங்க காலையில. ஆன்லைன் எக்ஸாமினரா next week Sunday வர போறாங்க. Thank you, madam. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you for the opportunity given. Thank you so much. Thanks to Balan sir. Thanks to NCV team. Thanks to Surinder sir. Thanks to Madam Sridevi madam. Thanks to all participants. Valga valamudan, madam. Keep in touch, madam. Valga valamudan. I'll take leave, sir. Yes, abhi leave. Thank you very much. Thank you.